ఇప్పుడు మనం లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. దీన్ని మనం షార్ట్లో LBA అంటాము. We know that we have a grammar called context sensitive grammar. Context sensitive grammar generates context sensitive language. Context sensitive languages are accepted by linear bounded automata. So this is the definition for the linear bounded automata. Context sensitive grammar generates context sensitive language. Context sensitive languages are accepted by linear bounded automata. Just like we have context free grammar. Context free grammar generates context free language. Context free languages are accepted by push down automata. So అదేవిధంగా we have regular grammar. Regular grammar generates regular language. Regular languages are accepted by finite automata. ఇప్పుడు మనం mathematical model, that is nothing but formal definition. So formal definition of linear bounded automata గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. A linear bounded automata is defined by 7 tuples. So m equal to q comma sigma comma tau comma delta comma q naught comma f comma m. So 3, 3, 6 plus 7, 7. So first one is q. Q అంటే ఏంది? A finite non-empty set of states. Sigma means input alpha bit, whereas tau means tape alpha bit. Tape alpha bit is a combination of input alpha bit and this marker symbols. Delta is a transition function which maps from q cross tau to q cross tau, either left or right. So ఈ q అంటే ఏంది? కరెంట్ స్టేట్. సో ఈ టౌ అంటే ఇన్పుట్, ఈ టేప్ ఆల్ఫాబిట్లో ఉన్న సింబల్ అంటే ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబిట్ ఉండొచ్చు, లేదంటే మార్కర్స్ ఉండొచ్చు. సో క్యూ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్, ఈ టౌ అంటే దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి మనం? లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే రైట్ మూవ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా. క్యూ నాట్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్, ఎఫ్ అంటే ఫైనల్ స్టేట్, ఎం మీన్స్ మార్కర్ సింబల్స్. సో ఎం మీన్స్ మార్కర్ సింబల్స్. సో వీ హ్యావ్ 2 types of marker symbols. Left hand marker, second one is right hand marker. ఇక్కడ one more important point is linear bounded automata is more powerful than push down automata but less powerful than the Turing machine. So we know that we have regular grammar. After regular grammar we have finite automata. After finite automata ఉంటుంది ఫస్ట్. ఫైనైట్ ఆటోమేటా తర్వాత పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా ఉంటుంది. పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా తర్వాత లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా, దాని తర్వాత ట్యూరింగ్ మిషన్. సో పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా అనేది ఫైనైట్ ఆటోమేటా కన్నా ఎక్కువ పవర్ఫుల్. అదేవిధంగా లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా బట్ లెస్ పవర్ఫుల్ దాన్ ట్యూరింగ్ మిషన్. ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క డయాగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడల్ ఆఫ్ ద లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా. సో లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా మోడల్. సో దీని డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ 3 కాంపోనెంట్స్. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ టేప్. Input tape is divided into number of cells where each cell contains one symbol. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సింబల్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మార్కర్ ఉంటుంది, లాస్ట్ సింబల్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ మార్కర్ ఉంటుంది. ఆ మధ్యలో మనం ఒక స్ట్రింగ్ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఇది ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఇన్పుట్ టేప్. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ రీడ్ రైట్ హెడ్. ఇక్కడ ట్యూరింగ్ మిషన్ లాగానే ఇక్కడ కూడా రీడ్ రైట్ హెడ్ ఉంటుంది. సో రీడ్ రైట్ హెడ్ అంటే ఏంది? వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ రీడ్ ఆపరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ ఆపరేషన్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్. వీ కెన్ మూవ్ either from left to right or from right to left, just like the Turing machine. Okay, వేరియస్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో కావచ్చు, పీడిఏలో కావచ్చు,
ఓన్లీ లెఫ్ట్ టు రైట్ మాత్రమే మూవ్ అవ్వచ్చు. బట్ లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటాలో లెఫ్ట్ టు రైట్ అవ్వచ్చు, రైట్ టు లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ డూ ద రీడ్ ఆపరేషన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ డూ ద రైట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టేప్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫైనైట్ కంట్రోల్, ఫైనైట్ స్టేట్ కంట్రోల్ ఆర్ ఫైనైట్ కంట్రోల్. సో ఫైనైట్ కంట్రోల్ అంటే ఏముంటుంది? ఇట్ కంటైన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో స్టేట్స్, ఆల్ ద స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ హియర్. సో ఇది మనకి లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, subscribe to the channel, as well as share the channel with your friends. Thanks for watching.